Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Siti Melina Maulida from Verbic class. In this session, I will present and give some explanation about the introduction to language assessment topics, such as the differences between test and assessment, and also the differences between formative and summative assessment. So first, let's see the difference between test and assessment. In the definition, a test is a tool used to measure a specific knowledge or skill set at a particular point in time. In education, it is called an examination or exam. It serves to assess or measure students' performance, knowledge, or skills on a specific subject matter. And in the other hand, assessment is a process of gathering information to monitor progress and make educational decisions if necessary. An assessment may include a test, but also include methods such as observations, interview, behavior monitoring, and etc. Jadi, tes adalah sebuah alat untuk melakukan penilaian, sedangkan assessment adalah sebuah proses pengumpulan data atau informasi untuk memonitor progres peserta didik melalui tes atau jenis assessment lainnya. And now, take a look at the objectives. An objective of the test is primarily focused on measuring a specific skill or knowledge area, or it can be an opportunity for students to demonstrate their abilities, knowledge, aptitude, or skills. It also can be an evidence of what students have learned. Sedangkan, the objective of assessment is aimed at understanding overall performance, progress, strengths, and weaknesses across various domains. It also can be seen it's done to make sure that the teaching learning process runs as expected, or it is done to see whether the learning objectives are being or have been realized. And a format of a test can be standard or non-standard, with specific instructions, questions, or tasks. While assessment has a format includes a variety of methods such as tests, observations, interviews, portfolios, and projects. Misalnya, ketika seorang guru akan menilai keaktifan peserta didik di kelas, apakah mereka harus diberikan kuesioner? Tentu tidak ya. Untuk melakukannya, guru bisa mengamati ketika memberikan materi misalnya. Ada beberapa peserta didik yang aktif mengajukan pertanyaan atau menjawab pertanyaan. Itu pun termasuk penilaian. Atau ketika ada seorang siswa yang main HP terus di kelas ketika guru sedang menerangkan materi, itu pun bisa diamati dan diberi penilaian tentang sikapnya. Jadi, tes adalah bentuk dari assessment, tapi tidak semua assessment itu berbentuk tes. Now see the frequency. A test typically administered at specific points in time, such as at the end of a unit or semester. Jadi ketika selesai satu materi atau suatu bab, lalu diberikanlah tes gitu. And assessment dilakukan secara ongoing and can occur regularly through a learning process to monitor progress and inform instruction. Jadi progres belajar peserta didik bisa dilihat secara reguler setiap pertemuannya. And then the result of a test usually provides a score or grade indicating performance or the tested material. Biasanya berupa angka ya seperti 70, 90. Sedangkan assessment offers insights into the individual's abilities, areas for improvement, and recommendation for further development. And the next lesson is formative versus summative assessment. Formative assessment and summative assessment are two types of assessments that gather data about teaching and learning. Formative assessment refers to tools that identify misconception, struggles, and learning gaps along the way and assess how to close those gaps. Hal ini mencakup alat yang efektif untuk membantu membentuk pembelajaran dan bahkan dapat meningkatkan kemampuan siswa because it provides feedback and information during the instructional process while learning is taking place and while learning is occurring. Formative assessment ini dilakukan ketika pembelajaran berlangsung dan dilakukan secara continuously. Misalnya ketika suatu topik sudah selesai dibahas, lalu diberikanlah kuis. Hal ini dilakukan untuk mencapai goalnya, yakni to understand what the students know and help teachers to make decisions to reteach or move forward.
Pada saat setelah diberikan tes formatif atau formative assessment ini dan nilai peserta didik mostly kurang baik, maka itu menjadi alasan untuk guru, mengulang pembelajaran ataupun menganalisa apa yang salah. Misalkan apakah, metode atau, strategi yang diajarkan untuk mengajar suatu topik itu kurang appropriate terhadap, peserta didiknya ataupun, hal-hal yang lainnya. Dan begitupun sebaliknya, jika nilai peserta didik bagus, mostly nih bagus nilai-nilainya, maka pembelajaran akan dilanjutkan ke topik berikutnya. And selain quiz, formative assessment juga bisa diberikan dalam bentuk games, projects, or presentation in individual or groups. Dan hal yang perlu diingat adalah dalam formative assessment, peserta didik bisa mengajukan remedial untuk improvement mereka. Jadi ketika nilai kuis mereka jelek, nilai kuis mereka kurang dari KKM, mereka bisa meminta kepada guru untuk misalkan, "Bu, nilai saya kecil boleh nggak saya ngulang?" gitu. "Bu, saya nggak ngerti di topik yang ini. Bu, saya nggak ngerti di bagian ini." Itu bisa seperti itu. In contrast, summative assessment evaluates student learning, knowledge, proficiency, or success at the conclusion of an instructional period, like a unit, course, or program. And high stakes summative assessments typically are given to students at the end of a set point during or at the end of the semester to assess what has been learned and how well it was learned. Dan hasil dari penilaian sumatif ini biasanya berupa nilai, dan nilai tersebut menunjukkan apakah siswa ini mempunyai tingkat perolehan pengetahuan yang dapat diterima atau apakah misalnya lebih KKM atau enggak gitu. Apakah siswa dapat secara efektif melanjutkan ke bagian berikutnya di kelas atau naik atau tidaknya ke kelas berikutnya. Tentu bukan hanya dari summative assessment ya jika menyangkut, naik atau tidaknya ke kelas berikutnya, tapi juga ada hal-hal yang lainnya. Because summative assessments are usually higher stakes than formative assessment, it's especially important to ensure that the assessment aligns with the goals and expected outcomes of the instruction. Biasanya guru memberikan rubrik penilaian kan. Nah, pemberian summative assessment ini harus sesuai dengan rubrik penilaian agar dapat dilihat ya, learning objectives-nya tercapai atau tidak. And summative assessment can be formatted as tests, final exams, reports, papers, or end of class projects. And note that summative assessment assesses the final product, whereas formative assessment focuses on the process. And these are some references I used to make this material. So if you want to know more about test versus assessment or summative versus formative, you can address this link. Thank you for listening me. Hope this present is useful for you. And that's all my explanation about test versus assessment and also formative versus summative assessment. Thank you for listening. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.